What I wanted to do in this research, together with my colleagues, is to identify the வணக்கம். original viral கண்ணுக்கு புலப்படாத கொரோனா வைரஸ் எப்படி உருவானது, அதன் செயல்பாடுகள் என்ன, அது எப்படி மாறக்கூடும் என்ற பல கேள்விகளுக்கு இன்று வரை சரியான பதில் யாருக்கும் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் கொரோனா வைரஸ் சீனாவின் ஊகான் நகரில்தான் முதலில் தோன்றியது என்பதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை என கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த மரபியலாளர் பீட்டர் ஃபோஸ்டர் கூறுகிறார். இதற்கான முழு ஆதாரத்தையும் நம் கண்முன் வைக்கிறார் அவர். அவருடைய ஆய்வுக்குழு கொரோனா வைரஸின் 3 முக்கிய பண்புகளையும் அதன் வெவ்வேறு மருவிய நிலைகளையும் கண்டறிந்துள்ளது. கொரோனா நோயாளிகளிடம் இருந்து பெறப்பட்ட 160 மரபணுக்களை பகுத்து ஆராய்ந்து கொரோனா நோயாளிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட 160 மரபணுக்களை பகுத்து ஆராய்ந்து நோய் தொற்றின் ஆரம்பத்தையும் இவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். மேலும் சீனாவின் ஊகான் நகரத்தில் மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திய வைரஸின் ஒரு பண்பு அதன் முந்தைய நிலையில் நீட்சிதான் என்றும் அது தன் மூலமான நிலையிலிருந்து சிறிது பிறழ்ந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவிக்கிறார். இந்த வைரஸின் ஏற்கனவே அறியப்பட்ட ஒரு பண்புக்கு அறிவியலாளர்கள் டைப் ஏ என பெயரிட்டனர். இந்த டைப் ஏ அமெரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் இருப்பது இந்த ஆய்வின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது. டைப் பி வகை பொதுவாக கிழக்கு ஆசியாவில் காணப்படுகிறது. இது டைப் ஏயின் மரபியல் மாற்றம் அடைந்த வடிவம்தான். ஆனால் ஐரோப்பிய நாடுகளில் அதிக அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் வைரஸ் டைப் சி. இது டைப் பியின் மரபியல் மாற்றமடைந்த வடிவம் என விவரிக்கிறார் பீட்டர். அதனால்தான் இந்த வைரஸ் உஹானில் தோன்றியது என கூற முடியாது என்கிறார். இந்த கலந்துரையாடலில் தனது ஆய்வு குறித்து நம்மிடம் விளக்குகிறார் டாக்டர் பீட்டர் ஃபோஸ்டர். நான் எனது சக ஆய்வாளர்களுடன் சேர்ந்து இந்த வைரஸின் அசல் மரபணு வகையை கண்டறிய விரும்பினேன். ஏனென்றால் இந்த வைரஸ் தன் நிலையிலிருந்து பிறழ்கிறது. அதனால் வைரஸில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. புதிய மாறுபட்ட வகைகள் உருவாகின்றன. இதில் எது மூலமான வைரஸ்? இதை கண்டுபிடிக்க உதவுவது GIS-8 தகவல் தளம் மட்டுமே. இந்த தகவல் தளம் ஜெர்மனி நாட்டின் அமைச்சகம் மற்றும் உலக மக்களால் நடத்தப்படுகிறது. குறிப்பாக கிழக்கு ஆசியா மற்றும் சீனா முதலான நாடுகள் தங்களின் மரபணு பற்றிய தகவல்களை இந்த தளத்திற்கு தந்துள்ளன. தற்போது முக்கியமாக கருத வேண்டியது என்னவென்றால், இந்த தரவுத்தளத்திற்கு வழங்கப்படும் மரபணுக்கள் நேரடியாக நோய் தொற்றை உருவாக்குவதற்காக இருக்காது. நான் ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள ஒருவரிடமிருந்து பெற்ற ஒரு மரபணு மாதிரியை இந்த தளத்தில் முதலில் பதிவிட்டேன் என்றால் அந்த மாதிரியின் பிறப்பிடம் ஸ்காட்லாந்தாகத்தான் கருதப்படும். ஆனால் இது ஒரு ஏற்கத்தக்க அணுகுமுறை அல்ல. வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தின் மனித இடம்பெயர்தலை மனிதனின் மூலக்கூறுகள் மூலமாக கண்டறிய வேண்டும் என்பதே எனது ஆய்வின் பின்னணியாக இருந்து வருகிறது. தற்போது உலகில் இல்லாத வரலாற்றுக்கு முந்தைய மூலக்கூறுகளை மறுஉருவாக்கம் செய்யும் மென்பொருட்களை நாம் உருவாக்கி பயன்படுத்தி வருகிறோம். நாங்கள் டைப் ஏ என்று அழைக்கும் வைரஸை இந்த வலை அமைப்பு மூலம் காண முடியும். இதுவே மனிதனை பாதித்துக் கொண்டிருக்கும் அசல் வைரஸ். பின்னர் அது பிறழ்ந்து பி வகையாக மாறியுள்ளது. இந்த பி வைரஸ் தான் உஹான் நகரில் நோய் தொற்று வெளிப்படையாக தெரிந்தபோது கண்டறியப்பட்ட முதல் மரபணு. இந்த பி வகைதான் அசல் வைரஸ் என்று ஆய்வாளர்கள் நினைத்திருக்கலாம். அது தவறல்ல. அவர்களை நாம் மன்னித்து விடலாம். ஆனால் டைப் பி என்பது அசல் அல்ல. அசலானது டைப் ஏ. அது உஹானில் சிறு அளவில் இருந்தது. உஹானில் தொற்று வேகமாக பரவிய போது பெரும்பான்மையாக தென்பட்டது டைப் பி தான். இது மேலும் பிறழ்ச்சி அடைந்து டைப் சி ஆக மாறிவிட்டது. ஆரம்ப கட்டத்தில் சீனாவில் இந்த வகை இல்லை. ஆனால் இந்த வகை சீனாவுக்கு வெளியில் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டுமென்றால் சிங்கப்பூரில் இது பரவலாக இருக்கிறது என்கிறார் பீட்டர்.
What I wanted to do in this research, together with my colleagues, is to identify the original viral genome, the original viral genome type, because the virus mutates, it changes, and you get variants arising, and which is the original one. Because all these mutations have happened without anybody realizing a disease is among us. The first genome that we have is from Christmas Eve in 2019, which is 24th of December, obviously, and what came before that, we don't know. That is the aim of the paper. And what we have reconstructed is the network of possible trees, how it evolved. We've got all the realistic trees included in this network at one glance, which is what other methods can't do. And then we apply what we call an outgroup. That means an independent non-human virus, which tells us inside this cluster of trees, which is the oldest virus genome. Yeah. And as an outgroup, you need something which is non-human. So what do you take? You take the bat coronavirus, because that's very closely related to us. And if you apply that, you find out that a location in the network, which we've called type A, is the original type that would have infected humans. Okay. And then it would mutated and change into type B. This type B was then the first genome to be picked up in Wuhan when the disease became apparent. Researchers might be forgiven for thinking at the time that B is the original type, but actually it's not. It's type A, which in Wuhan is only a minority type, but B has become the majority type during the outbreak. And that is mutated further into C. My research started when I realized in early February that the outbreak was a serious matter, not simply like a flu epidemic, and that I needed to start right away with my colleagues to understand how the virus was evolving before it really spreads across the world. So that's the start of the research. What is now important to consider is that the earliest genome which has been placed into the database is not necessarily the origin of the disease. If I had sampled, someone from Scotland and put him in the database first, then obviously it would look as if Scotland was the origin. That is not a valid approach. And I'm saying this because there are people who do take this approach, but that's not the way to do it. The first sample was collected in Wuhan by Chinese researchers on the 24th of December 2019, so Christmas Eve 2019. And that first sample, that genome sequence, is available for study by international researchers. And since then, many hundred, many thousand other sequences have been contributed from across the world. Because we have now in our study in PNAS unraveled the viral tree with the A, B, and C types, we can now do something very neat. We can apply the mutation rate of the virus like a clock to our tree and calculate when the outbreak occurred. And doing this, we find that the first infection, possibly from a bat to a human, happened no earlier than the 13th of September 2019 and no later than the 7th of December 2019. This is what we call the span of time between September and early December, the 95% confidence range. In other words, there is only 5% chance that the infection from bat to human happened before September the 13th or after December the 7th. Okay. So the Christmas Eve sample doesn't really tell us about the origin of the disease at all.